Hello guys and welcome to my YouTube channel, and of course we are the #1 online TV show that is giving you exclusive udaku according to the way it is happening. And today guys, Ringtone Apoko ameweza kujitokeza na kuzungumzia what transpired is arrest. Ameweza kutoka pale akazungumza mambo mengi tu akisema wale ama Wakenya waweze kumuombea, kwani aliweza kushikwa na yale mambo ambayo alikuwa anazingiziwa kushikwa nayo sio ya kweli. Ringtone Apoko pia ameweza kusema mambo mengi tu mbele ya kamera, pia akaweza kulia sana akiomba Wakenya waweze kumweka kwa maombi, na pia wale ambao wana nguvu ya kuweza kumsaidia pia waweze kumsaidia. Lakini according to the trusted sources imeweza kusemekana kwamba Ringtone Apoko the guy that has been claiming to have a lot of money has grabbed a Sudanese land. Hiyo tu ni story ambayo ina trade ama stories ambazo zinaendelea kutokea pale kwenye mitandao, ikisemekana kuwa Ringtone Apoko has grabbed a land. That's a trusted story from a person that is near him. But according to the other stories that are coming out is that Ringtone Apoko aliweza kuingia pale kwenye studio akarecord nyimbo, akakuja akiwa amechanganyikiwa tu, and then akaamua kuingia katika nyumba ya a villager who is just near his house. Akaweza kuingia pale, that is when that mzungu person came out and started calling the police, telling them that there is a person that is in their apartment. But those are all stories that are coming out, but the real thing that has brought all this menace is not known. But according to the reports that are coming out right now is that Ringtone Apoko was grabbing a Sudanese home in Karen. So hizo tu ni story ambazo zinaweza kutrend pale, but as we get to know the real thing that brought all this, we shall be updating you.